Hi guys, na పేరు ఇమ్రాన్ and you're watching Star Data Labs YouTube channel. So ఈ వీడియోలో మనం get the refresh history by using Power BI REST API. అంటే ఏం లేదు గైస్, మనం రీఫ్రెష్ హిస్టరీ తెలుసుకోవటం ఎలా అంటే ఒక డేటా సెట్లో ఎన్ని టైమ్స్ రిఫ్రెష్ అయింది, స్కెడ్యూల్ రిఫ్రెషా, ఆన్ డిమాండ్ రిఫ్రెషా ఆర్ త్రూ ఏపీఐ రిఫ్రెషా. సో ఇది ఎలా జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి ఒక రెస్ట్ ఏపీఐ కాల్తో మనం వీ క్యాన్ ఫైండ్ అవుట్ అనమాట. ఓకేనా. ఆల్రెడీ నేను పవర్ బిఐ రెస్ట్ ఏపీఐ సిరీస్ అయితే చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ 3 వీడియోస్ చేశాను ఐ థింక్. ఓకే. సో ఒకసారి మీరు చూడండి. ఓకేనా. అది చూస్తే మీకు ఈ వీడియో అయితే ఖచ్చితంగా అర్థమైంది. అంటే రెస్ట్ ఏపీఐ అంటే ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ నేను టెర్మినాలజీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకేనా. So and now refresh history by using Power BI REST API call we can find the refresh history and type of refresh we perform. అంటే type of refresh అంటే ఏంటి, schedule refresh ఉండొచ్చు, ఆన్ డిమాండ్ రిఫ్రెష్ ఉండొచ్చు ఆర్ త్రూ పవర్ బిఐ ఏపీఐ రిఫ్రెష్ ఉండొచ్చు. సో టైప్స్ చాలా ఉంటాయి. సో అది ఏమైందో అని తెలుసుకోవచ్చు. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ రిఫ్రెష్ అయిందో తెలుసుకోవడానికి మనం ఇప్పుడు ఒక టాస్క్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. ప్రీ రిక్వెస్ట్స్ అంటే కావాల్సింది ఏంటి, డేటా సెట్ ఐడి ఖచ్చితంగా కావాలండి. గ్రూప్ ఐడి అయితే కావాలి. గ్రూప్ ఐడి ఇస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ స్పేస్ ఐడి. ఓకే. సో పవర్ బిఐ సర్వీస్ అకౌంట్ ఆబ్వియస్లీ అఫ్ కోర్స్ పవర్ బిఐ సర్వీస్ అకౌంట్ లేనిది యూ కాంట్ ఏబుల్ టు పెర్ఫామ్ దిస్ రిఫ్రెష్ హిస్టరీ త్రూ రెస్ట్ ఏపీఐ కాల్. ఓకేనా. సో డెమో అయితే చూద్దాం క్విక్గా. ఎక్కడ చూద్దాం గైస్, పవర్ బిఐ సర్వీస్ అకౌంట్ కదా. లెట్ మీ ఓపెన్ పవర్ బిఐ సర్వీస్ అకౌంట్. ఓకే. సో దిస్ పవర్ బిఐ సర్వీస్ అకౌంట్. మనం వర్క్ స్పేసెస్లో ఈ వర్క్ స్పేస్కి వెళ్దాం. సో ఇక్కడ దాకా ఈ వర్క్ స్పేస్లో ఈ ఒక డేటా సెట్కి ఎన్ని టైమ్స్ రిఫ్రెష్ అయింది, ఏ టైప్ ఆఫ్ రిఫ్రెష్ పెర్ఫామ్ చేసాము. సో నవ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై త్రూ రెస్ట్ ఏపీఐ కాల్. సో రెస్ట్ ఏపీఐ కావాలంటే మనం పవర్ బిఐ రెస్ట్ ఏపీఐని సెర్చ్ చేయండి. పవర్ బిఐ రెస్ట్ ఏపీఐ సెర్చ్ చేస్తే ఆఫీషియల్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఓపెన్ అయింది. ఓకేనా. ఇక్కడ జస్ట్ మీకు ఇక్కడ డేటా సెట్స్ అని ఉంటుందండి, ఎందుకంటే వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ రిఫ్రెష్ హిస్టరీ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ డేటా సెట్స్ కాబట్టి. ఓకే. ఇక్కడ మీకు ఉంటుంది చూడండి, గెట్ రిఫ్రెష్ హిస్టరీ ఇన్ గ్రూప్. సో గెట్ రిఫ్రెష్ హిస్టరీ అంటే మై వర్క్ స్పేస్లో, కాకపోతే ఇది కొలాబరేటివ్ వర్క్ స్పేస్ కావాలి, స్పెసిఫిక్ వర్క్ స్పేస్ కావాలన్నప్పుడు మనం ఇది చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై ఇన్ కొలాబరేటివ్ వర్క్ స్పేస్ అండి. సో ఇలా ఉంటే కొలాబరేటివ్ వర్క్ స్పేస్. ఓకేనా. సో ఇది క్లిక్ చేయాలి మనం. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్రై ఇట్ అని క్లిక్ చేయండి. ఎప్పుడైతే మీరు క్లిక్ చేస్తారో మీ సర్వీస్ అకౌంట్ లింక్ చేయమని ఇక్కడ అడుగుతుంటుంది. సో మనకి సర్వీస్ అకౌంట్ని లింక్ చేద్దాం ఆల్రెడీ. సో ఆల్రెడీ మనకు ఉంది అకౌంట్, క్రియేట్ చేస్తాం. జస్ట్ ఆస్క్ లేటర్. సో ఇక్కడ మనం రెస్ట్ ఏపీఐకి మనం సర్వీస్ అకౌంట్ని లింక్ చేసామండి. ఓకేనా. సో అగైన్ కంటిన్యూ విత్ అకౌంట్. నా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టే ప్రీ రిక్వెస్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి గెట్ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మనం చెప్పినట్టు గెట్ ఉంటుంది, పోస్ట్, డిలీట్, పుట్, ప్యాచ్ సంథింగ్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ప్రిడామినెంట్లీ మనం గెట్, పోస్ట్, డిలీట్ యూజ్ చేస్తామండి. ఓకేనా. ఇక్కడ మనకి దీని గురించి నేను ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పానండి. ఓకే. ఇప్పుడు మన డేటా సెట్ ఐడి, గ్రూప్ ఐడి కావాలి. సో డేటా సెట్ కావాలంటే ఎలా అండి, ఏ డేటా సెట్ మీద మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, టెస్ట్ స్కెడ్యూల్ రిపోర్ట్. జస్ట్ ఇలా క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు డేటా సెట్స్ కనిపిస్తుంది కదా, దీని తర్వాత ఉన్నదంతా ఐడి అనమాట అండి. ఓకే. దీన్ని డేటా సెట్ ఐడి అంటారు. దీన్ని జస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ చేయండి. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. అండ్ మన గ్రూప్ అంటే గ్రూప్ ఐడి అంటే నథింగ్ బట్ వర్క్ స్పేస్ ఐడి. ఏ వర్క్ స్పేస్ మనం ఈ వర్క్ స్పేస్ మీద పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి గ్రూప్స్ కనిపిస్తుంది కదా, దీన్ని గ్రూప్ ఐడి అంటాం. ఓకే. జస్ట్ కాపీ దిస్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ పేస్ట్ హియర్. ఓకే. అండ్ నౌ చూడండి ఇక్కడ గెట్ మెథడ్ యూస్ చేస్తున్నాం, గెట్ హెచ్టిటిపి మెథడ్ యూస్ చేస్తున్నాం. అంటే మనం గెట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద రిఫ్రెష్ హిస్టరీ. సో అందుకే ఇక్కడ గెట్ మెథడ్ యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ రన్ అండి. సో రెస్పాన్స్ 200 ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చేసింది చూసారా. సో ఈ డేటా సెట్ మీద ఇన్ని టైప్ ఆఫ్ రిఫ్రెష్ మనం చేసాము. ఒకటి స్కెడ్యూల్ రిఫ్రెష్ చేసాము, టైం ఏంటి, దాని తర్వాత టైము డేట్ కూడా చూసాం, మే 10th సంథింగ్. యా. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసాం, త్రూ ఏపీఐ మే 8th చేసాము, త్రూ ఏపీఐ ఆన్ డిమాండ్ చేసాము. సో ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిఫ్రెష్ మనం చేసామండి. ఓకేనా. సో ఇది కావాలంటే మీరు కాపీ చేయొచ్చు, కాపీ చేసేసి అండ్ ఎనీ నోట్ ప్యాడ్లో మీరు పేస్ట్ చేయొచ్చు అంటే చేసని. ఓకే. అండ్ సేమ్ థింగ్ నోట్ ప్యాడ్లో పేస్ట్ చేశాక మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు అండి. సేవ్ చేశాక .json ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ చేసుకోండి అండ్ దెన్ లోడ్ ఇట్ ఇంటూ పవర్ బై డెస్క్టాప్. సో ఇది ఎలా చేయాలో నేను ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను, హౌ టు లోడ్ JSON ఫైల్ ఇంటూ పవర్ బై డెస్క్టాప్ అని ఫస్ట్ వీడియోలో. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. ఓకేనా. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ గైస్ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో.